Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi leen a nuyu di leen dalal si beneen jotaay Gambia Football Show on the Jollof Football Bantaba YouTube channel. I am your host Chama and with me I have my co-host Coach Che. Yéen a ngi ko gis nag mu ngi dóor Hawks jaazem bi. So the big news this week mooy ne Hawks are the champions of the Gambia Football League, GFF Football League. I think this is the first time in 26 years they have won the GFF League. So moo tax sa waa ji tey moom xam nga moom Hawks 100% la. So congratulations, boy. Thank you, Chama. Thank you, jërëjëf kontaan nañ trop. Waaw di ne asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokk yi. Di leen ne welcome to the Gambia Football Show brought to you by the Jollof Football Bantaba as always. Man ak suma doomi ndey Chama. Di leen joxaat beneen di leen ne welcome back. Waaw. Di ne nag dama kontaan moo tax wax bi sax mënu maa nuyoo ko rek parce que dama kontaan xam nga. yaa ngi kontaan loolu laa gis. Hawks bu ñëw mujjee win league. I was in grade 3. Wow. So loolu tey imagine suma grade 3 loolu ñaata la dafa yaaga so alhamdulillah xam nga rek yàlla mel nañu ko xam nga yaaga nañ ko xaar def nañ si lu nekk boot lu jot ak yomba xale ba tey ñu ko win tey parce que bu ñoom mujjee win ñoom juddoomuñ. Absolutely, to be honest. Santa yàlla and xam nga rek it's very emotional too. Yeah, I can understand from sa side because soo ko seetee I think season bi bu moo start ñu ngi waxtaan affaire yi Hawks Red Hawks seen ndoo yoo leen jël foofu noonu most of them ngeen égal gaay dem si league bi but Hawks we will talk more about them later so I can understand the emotions you are coming from but xam nga wax suñu audience yi today lan leen amal before ñu dugga si Hawks into details tey we wanna discuss about the latest football news in the Gambia. Of course, mentioned then Hawks a little bit, but of course, I'm on the Gambia Football Federation presidential elections, which is supposed to take place this month, and a lot of developments happen on that front. We will discuss about that, and then we will look at our league tables, first division and second division. League CA, of course, first division began, but second division is still in a very, very critical situation. So we will discuss about that league, and then we look at our foreign-based players who are playing in Europe, Asia, and all over the world, and see naka la gaay nekk di naka la gaay def si weekend bu passé nii. There were a lot of movements too. There are some news, some updates yu ñu leen war a jox so yooyu leen bëgg a def but balaa ñoo start show bi balaa ñoo dugga into details to show bi di ngay wax suñu audience yi rek bu leen fàtte hit that like and subscribe button su fekkee ne yaa ngi bees si channel bi so noonu la ñoo mën a growee this YouTube channel noonu la ñoo mën a growee try to help Gambian football ñu grow ko ñun ñëpp ñu def ko together so please guys hit that subscribe button and if you like what we do, please just hit the like. And always, you can always comment on the show and tell us what you think about the show, your impressions, which is very important because they could take on board very seriously. So put your comments out there. So without further ado, you them right into the show. You start with Hawks. I'm not chabahal nensi tuti rek, but you start you congratulate guy. Dingache ngalama guy. First time in 26 years since 1996. Since 2000 95-96 since 95-96 season la gars last mujjee win league bi so maa ngi seen si weekend bi nii gis because last week bu ñëwee ñi nga wax ne gars ngi soxla 3 points and then they got the points and now they are the champions of the GFF League 2021-2022 season or 2022 season I will call it because league bi time bu mu dee door coach sa gars yi def nañ ko de te melutoon noonu si for service because I think league bi dafa xaloon a jaxasoo because Wali daan Real di Banjul gars jël nañ fi doole bu garaaw ba ñëpp foog ne Real di Banjul ñooy jël league bi what Hawks out of nowhere they are the champions naka la fa demee. waaw Chama loolu na sawar wax bu baax a wax waaye bala ma see njëkk a dugga dama njëkk a kaddu ngirmande waaw di si jiital nag suñu président bi di oncle James Gomez di ko ndokkeel ñëw si vice président bi di Langa Mudu Musa Ndiaye xam nga doomi moom papaam Ousseynou Ndiaye yal na ko yàlla yëm tere ko ajana moom moomoon team bi so doom moo nekk vice président bi nga am suñ technical director bi Sang Ndong nga am suñ director of football Ato Gomez xam nga am ñeneen ñi ñoom moo jaay ñëpp play nañ si seen part
waaw nag di jël tam special gërmane di ko jox Mr Sadibou Kamaso the general secretary or the secretary general of Hawks xam nga gis nañ liggéey bu mu liggéey Hawks for the past years. Hawks mooy the only team in the Gambia bu am mag bu ko sponsor mu ngi nii KLMS yaa ngi ko gis nii it's a Spanish brand for the past 4 years ñu ngi defal Hawks seen jersey ak yu noonu xam nga including technical side I mean tracksuits everything so yëpp liggéeyam la understand nga he has done immense job make sure that Hawks nekk fu mu nekk nii tey xam nga te gis tamit ñu nekk si ronam ñoom Marcel ñoom kii nii ñu taati ñoom Sangmari xam nga ñeneen ñi xam nga bari nañ daal bari nañ su ma numee dinaa juum daal waaye bari nañ xam nga doo ñëw si technical staff bi ñoom Aliou Diagne xam nga ñoom Malick ñoom Dave ñoom Adama ñoom Haji suñ physio yi xam nga ñoom suma boss ñu taati sax waaye dima la ma waaye caam waaye dama kontaan caam mënu ma wax so góor ko tere na xam nga di leen gërëm ñoom tamit ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk staff si senior team bi di tamit jox nag special thank you to Modou Ba Kaaw waaw mooy Red Hawks seen coach bi wala boog suñ coach bi ñun Kaaw bu dee école Marimo moo nekk seen coach bi taay loolu laay Kaaw Marimo Kaaw Marimo moom Marimo kooku sama di la tura ok xam nga Kaaw si Paul mooy mag definitely sorry so kooku sama kooku mooy owner he's the owner of Marimo football club kii coach de Mour Bola tura waa Banjul la mu nam play na Hawks di ko gërëm parce que comme noo ko waxee nga ko si doori wax bi 13 players dañu égal last season from Red Hawks to Hawks that makes a big and huge difference in the title understand so Chama I'm emotional right now. But guys, Hawks, we will have a special edition on them next week about Hawks and league campaign bi naka la guy started seen season bi because Che is very important when it comes to Hawks. He is part of the, as you know, he's one of the assistant coaches at Red Hawks. That is the feeder club of Hawks. So next week we will have a very broad discussion about Hawks, the Gambian champions. So about Hawks, then go by Fufu Nonu. But congratulations to them on being the champions of the GFF League Division 1 with one game to spare. But again, we will look at the table when we start discussing about the GFF leagues. So congratulations to Hawks. Next, then you'll discuss about the presidential election which is supposed to come. We have Team Kaba, we have Team Sadibou Kamaso. The elections is this month, so we have about 2 weeks or 3 weeks before the elections. So it's already here. And there was a scheduled debate to take place on 13th, that is this week, on the 13th. That is actually, we are in the week because you're already on the Sunday. So, but unfortunately, last week we discussed about Kaba. Unfortunately, Kaba's team be guiding withdraws and they withdrew some participation in the debate. And their statement, they said Lamin Kaba Bajo from the Political Debate Association or the Political Debate Commission, Lamin Kaba Bajo declined his participation in the 2022 GFF presidential election. Che, what did you make of that decision from Kaba to withdraw from the elections? Yeah, first of all, man, was surprised. I was expecting it, to be honest. Parce que benn mooy I know Kaba xelam jox ko sax mu ne dafa taxaw ak Sadibou si benn plateforme du ko musa try understand because he was their mouthpiece 4 years ago. They are calling him now a child dafa yaakamti te moom moo amoon seen kaddu moo amoon seen strategy moom la woon ñoom they know how good and how intelligent he is and he is well informed. Understand? That's one. Secondly, Kaba we can taste the politics of football. This is the first time after being in office for 8 years, he's now tasting the politics of football. Because the way he came in, then use influence Yaya Jammeh, nan nit ñi ne Yaya Jammeh ko fa dugal nit ñi jamono wonu dofuloo 2013 2014 dofuloo Yaya Jammeh ñu Yaya Jammeh ngay nak sé tek baat ñëpp dangul ko 2014 election amut dañ dem ba si lifin bi ñu intimidate ñooñu mujjee qualify pour taxaw pour election so which means that Sadibou kii nii how to call it Kaba amut musta face politics in election
This is the first time mu am the taste of his medicine. Xam nga te mu ngi dajee mu ngi am a very very hard pill to swallow. Understand moo tax mu ngi go about things xam nga doing things saying things yoo xam ne moom sax du mënu ko understand. Xam nga so having some information because Gambia lañ nekk understand nga ñoo am na seen group chat Team Kaba am na seen group chat but web ñoo bañ. su ma nee web acronyme la. web niti nit seen tur laa jël def ko acronyme. bugguma oo seen tur di tooñ ñoo ko ne ko bul dem. xam nga boy bi dafa mun a wax xam nga boy bi dafa clever boy bi xamal nañu lu bari. waaye su ma nee web caama WEB. WEB. so nit ñi déglu suñ xayma rek W bi kan la war a doon tur la. te is very well popular in Gambian football. E bi the same thing. B bi c'est la même chose. so foofu la am daal. waaye man nag naa la presse de daa la presse tuuti foofu noonu xam naa ne doo bëgg a joxe tur because Gambia football show leen nekka ñun ñoo defar Gambia football show leen fi nekka soo dee amul fi dara dañu bëgg a inform suñu audience yi it's not only information pour ñoo xamante ne xam neen acronyme bi wala xam neen yow code boo fee bi na man xawma code bi audience yi xamuñ code bi so foog nga mee si gars yi lan nga foog ne moo tax Kaba mu bañ a jël décision bi if you don't have like concrete source then maybe mun nañ ko lay to bed ñu foog ne loolu concrete source no concrete source is very simple waaw since de moo lañ manifestoon boo gaa laajee ndax di nga nangoo toog Sadibou Kamoso waaw mooy mu gàtt dafa gàtt ñaari yoon ne waaw dinaa wax suma team I have a team xam nga I can just go without talking to them giving me the green light to do such things si la xam ne du dem because team moom duñ nangu mu dem ñoom day noo Sadibou xam nga caama. ok waaw xam nga la benn question ñan ñoo nekk si teamam bi because that is not a secret ñan ñoo nekk si teamam bi wax ma tur yi loolu war na nekk secret bi because dafa dem taxaw pour élection so wax ma ñan nekk si team bi caama léegi li nga bëgg naa la ko may. waaw man ni ma la web bi. waaw dem si kanam. waaw ok ma ñëw ni ma la team bi question bi ma laaj. waaw team bi mooy yaa ngi fa am first vice as usual Bakary Jammeh second vice Ibou Faye. third vice Jay understand nga ex-com member yi Modou Langa ñu ngi fa understand nga gars yi bëri nañ ay ñoom ML fanaa mooy media officer bi ML Diané I don't know him bu dama gis turam ni si plateforme si understand nga am ñoom General Boxo moom mi nga xam ne team Kamoso la bokkoon understand team Restore Confidence la bokkoon mais moom mu xool xaare la Sadibou la àndal mu musa ànd ak Kaba because Kaba administration baaxul ni wala ko seen cross capet understand mu tam si team bi ñu am suma koto suma boss Jasper Touré moom tam mu fa ñoom suma daat ñoom Pa Yusufa Samba xam nga ñoom Willie Abraham assist campaign manager ñoom Sol Sow xam nga ñoom ñëpp ñu fa understand nga ñoom anti arrêt kay daal ñu fa daal bari nañ fa daal foog naa xam naa ñëw web bi léegi waaye waa léegi waxal web bi sa xel lu mu la jox su ma xel lu ma jox web daal dabul kan la dabul bi Willy lay wax Willy mooy web bi dabul Ibou Faye bi Bakary Jammeh so loolu lay web bi waaw baax nag so léegi anyways noonu la fa demee élection si mi ngi debate bi mi ngi war a oko on the 13th that is this week but gars yi ñoom ñu ne duñ dem but debate is gonna go ahead su gars yi demutee sax Sadibou will be there and he will be post some questions from the media and ñu nekk ñu attend debate bi ñu jox ko some questions then moom react to those questions du noonu la fa war a demee wala. noonu la fa war a demee waaye Chama. yes on a serious note Cham passé waaw. Kaba is a disappointment for Gambian football. yeah am du ma ko ragal a wax. waaw parce que lii mooy yab sa askan yab sa réew. definitely. understand nga lii du respect at all ak lu mu nekk suma kilifa dama ko xoo mu digga Kaba li nga def du respect understand nga you owe it to Gambian people don't tell us that you owe it to the stakeholders no the stakeholders we are put there by people you have to be clear stakeholders yi ni mu fa tax seen bopp de dañu fa teg definitely understand nga so you owe it to the Gambian population not Sadibou more organized debate, not any other person organized debate. It's an independent body.
ñu organize a debate, invite them. Even the minister who is bigger endorse than na you, ko. who is higher than you in the country, endorse na ko. Wow. Go. You have an agenda. You have an agenda. You Yeah. have a manifesto to sell. Nga ne liggéey nga. Def nga fi lu ne gulet. Yaa fi def fi kenn defut. Go to the debate. Looy ragal dem si debate. Su fekkee mënuloo wax amuloo fi di wax. Understand nga. You need kenn sa team bi sa at least Sa mu dem. team mu dem represent la, yeah, definitely. You must have a representative. Yeah. So ne nga sa campaign manager sa loolu grawut. Absolutely, I cannot agree more. I think Kaba, su fekkee ak ñoo déglu, I think it will be very nice. Su fekkee yow you are not confident to comfortable to stand on a podium or on a platform to have a debate against somebody. Not everybody can do that. I cannot do it. Understand? Nit du ku nekk ko mun soo ko munut sa team bi du ñaaka am na kenn ku fa mun jëlal kenn sa gaay nga yóbbu leen si debate bi nga wax ko loo bëgg a share information yow bëgg a share mu share information yooyu it's very important because comme ci nu mu ko waxee rek at the end of the day football league yow moomuloo ko stakeholders yi yëg moomuñ ko it's the whole Gambian population ñu ko moom so it's important ñu lifin ko su fekkee ne sa nekkuñ di ko def in other countries but I'm sure ne yeneen dëkk yi ñu ngi def these kind of things so it's something you have to honor. Dégg nga def nañ seen boss. Understand nga. This is the modern way of life. Absolutely. If you are seeking for a position, okay. You have to defend it. Campaign, you are not going to. You are campaigning. So the campaign, you are campaigning. You are voter. You are stakeholders. Yeah. Okay, but you have to tell your agenda to the entire nation, and this is the biggest platform that you can sell your agenda. Absolutely. This is the biggest platform. Every Gambian, everyone, Mugam interest say debate. Because Sarah Mugam radio, come on radio. Sarah TV interviews, come on the same thing. Sarah Mugam Jollof for Bontaba, come on, because Hamna Manswaboa, Hamna Smoko Dafma decline. Because I'm one of those people on the guy, Bugun Magis from Nekani. But I don't care. Small department, I'm no man Gamme, man do Sade Budukawa, can't know small departments. Man Muslim team Kawa Muslim team stock confidence meeting. Bochum of Siben camp. Understand? Why man I'm not writing for Gambian football. The Gambian football from Tolni, they work about Mugina. Understand? You may say the chance. Gambians in Lolan book. I'm not writing walk. Because my Facebook man to leg Mali. Do a regna. Tell more hip the gala. They got a chama. You know football. Dañ ko wara wax suñu gisee ngay dem ñu wara démé dañ ci wara bëgg lu mo indi développement criticism okay mo indi développement moy tay yo nga nek on your tools nga liggéey exactly you should not be comfortable si fi nga nek the only place mo wara comfortable moy sa kër absolutely yo sa kër waaye loo xam ne da nga liggéeyal réew mi wala sa comfortable every time loo defee xeeb ko da nga war a yokka. Absolutely, I cannot agree more with you with your statement. Tey rek maa ngi seetaan ma lifin gars yi tuuti ma dal gars yi tuuti Arsenal maa ngi seetaan seen show bi naka la all or nothing maa ngi dégg Arteta ngi wax exactly the same thing loo ma nekk di wax nii kon su fekkee da football su fekkee ne sa industry bi football nga nekk nga ne nga comfortable foofu noonu then you are in the wrong industry. You cannot be comfortable. Comfortable is out of the way. You have to be ready to get the criticism and you accept it and then xam nga liggéey against criticism yooyu te loolu mooy affaire bi so Kaba daal man daal maa ngi laa ooj su fekkee ne yaa maa déglu wala sax anybody koo xam ne mi ngi sa team mu ngi déglu maa ngi laa ooj at least su fekkee mënuloo dem at least seenal a representative muy represent but it will be much better yow soo demee nga wax nit yi lan nga war a def xam nga lan nga bëgg a def si Gambian football in the next because you still have the chance that's why you are a candidate there are two candidates so the stakeholders the people need to know lan ngeen plan pour def den su ko defee ñu seet who will be better man I'm not gonna sit here they come so way better you're better I'm not gonna say that but you have to sell your agenda to the general populace you have to sell your agenda to the stakeholders su ko defee guys you make some decision at the end of the day but coach I think bothering us a lot on this one so hopefully suñu waaji dina change mind am si diggante bi so ñu dugga si suñu league si FF Cup bi last week we were discussing about it understand nga last week we were discussing about the FF Cup and wali daal ñu ngi win seen game bi against Gunjur so gars yi hard final so Brikama ak Red Hawks ni ñu ko waxee woon 2-0 but then postpone noonu game boobu noonu so any new developments on that game GFF decide ne naka la gars yi doxalee game boobu noonu.
Wow, Chama guy decided so ñu Tuesday dañu kick penalties. Lola guy Tuesday. Tuesday dañoo kick penalties direct. Wow. To be honest, I'm very disappointed. I am very, very disappointed because I understand. This is an FA Cup. Okay. Yeah. Or this is an FA Cup play football in the Kabila. Semi-final. Mudem cancel because of light amut. Muje. Yeah. 90 minutes 0-0. Can square tomorrow. Luta guy them the kick penalty straight. They go play at. Yeah. The gis nañu match that day it was not nice because of film dafa waterlock. So no lañ doon play si film bi. Understand? So they go on a player. I just don't know this federation. They're very incompetent, to be honest. Yeah. But I agree. So penalties my decision be the FF Cup game between Birkama United and Red Hawks will go to penalties on Tuesday. But yeah, I think little bit I wanted to point this thing. We have this kind of issues. Gambia, we all know. Understand? Ku waxut lii wax lele. Football mun nañoo play nawet ñëw jël seen light bi si diggante bi then football bi dafa stop. So this is a reality in Gambian football. Understand? This is a reality in Gambian football. This is a reality in Gambian football which boo xamante ne it happens all the time. So I think we have to have a written thing where when we encounter situations like this, how we react on them. We have a very constant way or a very standard way of doing it. Let's say if a game goes to this situation, because we are all talking about luñ prefer. Like young man, okay, they should play the game again. Last week, Lolen discussed. Man, you Lolen agreement. They want to play game again. But so when I'm then something written down there, ni la guy did when this kind of situation happen. Like the them Gambia all the time. Well, we will have interruption. Game So it's something that is going to happen regularly. You have to put it there. This is the situation. This is what will happen when situations like this happen. But I know Gambia like kuñ binda nak. Binda mom suñ problème like mun nañ ko torop why pour binda dara ñu tek ko ñu ne li moy rules yi. This is the set rules. Everything is there. Then we follow the rules. It's lu ñu jafe la. So things like this dañ ko wara binda dal no la ko because ñun ñu mëna ñëw rek yo nga ne ma okay man li ma sama opinion man tamay la li ma sama opinion. At the end of the day everybody have opinion, but someone a set rule being follow then it becomes easier for everybody to accept it. Look, whatever decision they take. Ndax du foog loolu. Obviously, loolu for them. Fra ñoom sax depuis from the jump fra yu mel ni lañ dee wax. Understand? Mu ne understand su dee game bi dafa demee 1-1 ak yu noonu loolu sax happen na La Liga. Waaw. Si réew mi da ngay play 6 minutes. Yooyu is understandable. Because score am na. Understand? Or league games ak yu noonu. But FA Cup semi-final. Yeah. No. Go play. Yeah. Why next? Given the fact that sir, might be that day it was waterlock. Because a film play won't have them because of feedback poto. We were not a guy replay man. You can match bune. Yeah, definitely. Man, I cannot agree. Man, for we heka man la feel bu baax. But next ñu dem si GFF League bi nga wax about Hawks already. Seen last game bi they played against Armed Forces, they won. So table bi nii la mel ak final game week 29 results yi. So like as we know, the league is about 30 games league. So they played the penultimate game which is the second to last one. Fortune they drew against Real de Banjul 0-0. Gambia Post Authority guy drew draw against Elite United 1-1. Hawks ñu win 3-1. Gamtel ñu win against Gamtel ñu ñàkk against Walidan 1-0. Steve Biko ñu win Birkama United 1-0. Team Rhino ñu draw 1-1 against waa Banjul. Banjul United 1, Samga 1. Falcons 1, Marimo 1. So results game week 29 was like that. And the significant results were Fortune and Hawks. Because last week we were talking about the table. Hawks ñu ngi soxloon win waaye Real de Banjul they had to drop some points and fortunately for Hawks this week both those things happened and the final league the league table as it stands looks like this. Hawks with 59 points, Real de Banjul in second with 53 points, Steve Biko in third with 46 points, and then Walidan in fourth with 43 points. So looking at the top of the table, Real de Banjul, if they win their final game, they're only gonna have like 56 points, which means Hawks will have already been crowned the champions, like we mentioned earlier. And we look at the teams at the bottom three: Gamtel 31 points, GPA 30 points, and
Elite United 28 points. So what is important here is Elite United, they can still stay in the league, but it will be very, very hard. They are 3 points off because I think two teams near them down. Unless mu change. Two teams that won. Understand? So Elite United, they are 3 points off 14th place, which will be the automatic safe spot. So please guys, let me rectify No, myself. ñaar ñoy dem automatically down. So benn bi dafa dem playoffs. Okay, Comme so comme ni ko ñu amee jamani rek. yeah. So ku nekk third in the first division, on the second division, ak ku nekk third in the second division, they will go ahead. Second division bi first second ñoo de 8. Wow. So third ba fourth comme championship, third ba six comme championship rek. They play playoff. Ñoom semi-final ba final playoffs. So then the winner will play. Going to playoff bi mooy play ak third to last league. Okay. Then they have chance still. But any of these teams can go then. Banjul United, Samga, Gamtel, GPA, Elite United. None of these teams are safe. So 5 teams, anyone can go down. Elite United, they will be at least part of the relegation fight in the end. They will be in the playoffs or they will go down automatically. They are at the rock bottom. But any of 5 teams can go. Right now, form is even side la neke. Because soo seetee results yi right now ku mel ni Samga ñoom ñi ngi draw 1-1 ñoom ak Banjul United ñoom tam ñu ngi si relegation fight bi nga xool Gamtel ñoom ñi ngi ñàkk against Walidan nga xool GPA Gambia Port Authority ñoom ñi ngi draw against Elite United ñoom ñoo nekk at the bottom. So 4 of these 5 teams yëpp draw la ngay am. The only team to drop points to not have a point this weekend mooy woon Gamtel. So yow ñan nga foog ne ñu dinañ survive daal. xam naa ne waa Banjul nga seet waa Banjul yeeg Banjul United ak yeeg Elite United yooyu noonu but yan team nga senti ñu wàcca. Man de xam naa daal bëgg naa ba United States. Waaw. Boobu moom bëgg naa ko moom. Lu si des nag moom nu fa demee seen problème la ak man daal na ba United States daal man daal loolu moo ma ñor loolu laa gis lu ma ñor daal. waaw loolu nga bëgg a waaye fu mu nekk nii soo seetee formi team si seen performance yeeg yooyu noonu wala. ñan nga struggle lose draw ñu ne seen bi fu ñu get draw di lose rek ñoom ñu draw di lose waaw one more game more des daal there's the final game to play next week so we will watch out for those games unfortunately waroon naa isi gars dañ need pour win ñoom dañ need pour win. Yeah flash ko but in the meantime I will just check yan fixtures mooy nekk seen last game si su ko defee that will help a lot in terms of but anyways ñu dem si second division bi and in the meantime I will check that whilst we are talking about the second division bi table bi nii la demee PSV Weddingara last week bu ñu fi ñëwee PSV Weddingara ñu ngi woon 6 points ahead of Greater Tomorrow but Greater Tomorrow had a game in hand so Greater Tomorrow played nañ seen game in hand bi and then played another game on top of that they won both games so dafa mel ni ñaari team yi ma ngi form PSV Weddingara tam gaa ngi win seen game bi weekend bi so both teams gaa they are winning a lot of games right now 3 games to go PSV Weddingara at the top with 3 points at the top but of course it does not matter who finish first and second but you want to be the winner of course because so winning the first and second you are going automatically up which is the bigger prize in other words but for second division the league table baa ngi over interesting don't you think so? Yeah mu ngi over interesting comme waaye man I believe ne team si ni daal ñoom ñaar daal nañ qualify Greater Tomorrow ak PSV Weddingara yeah because they are the one leading understand that and I'm convinced that ñoom ñaar nañ because they are leading and also they are winning so that makes you sure ne or guaranteed you ne for sure ñu nañ ko make because no one can match them at the moment in the second division league to be honest. Yeah. No one can match them at the moment. So okay man daal loolu laa gis daal yeah. Okay ñu delluwaat briefly to first division bi balaa ñoo move forward man doon wax about fixtures yi team yu nekk si bottom bi Banjul United ñoom seen final game bi they are gonna play Falcons ñoom they are in mid table they are 11th in the table but they are safe they are quite safe they are not gonna finish in the bottom 3 because they are 4 points ahead of Gamtel so ñoom they are safe so that's a good game for Banjul United in a way and then the other team Samga FC ñoom ñi ngi play
Fortune ñoom it ñoom ñu ngi 11 ñoom ak Falcons ci fa am points in terms of 35 so ñoom ñaar they are just safe so those teams are the teams you want to play when you are going for relegation to be honest in the final games those teams that have nothing to play for and then nga xam Elite United ñoom ñi ngi play waa Banjul that's a Banjul derby Elite United ñoom dafa mel ni ñoom wàcce nañ ba pare but xam naa waa Banjul dinañ bëgg a gën a wàcce gars yi because derby game la xam nga derby nu mu fa dee demee rek and nga am waa Banjul ak Elite United waaw yeah then nga am yeah then nga am Marimo ak Gamtel Marimo ñoom ñi ngi mid table so game bi important si jam they cannot go up they cannot go down so they will be fine so Gamtel they have a good fixture and in a way GPA ñoom ñi ngi play Steve Biko all these teams the teams they are playing they are in mid table so it's good fixture for all the teams but Steve Biko ñoom ñi ngi taat so they cannot move up they cannot move down tam soo ko seetee so yeah fixture si loolu la daal women's league daal lu ma si gis daal just ku nekk daal nga win sa final game bi rek nga hope stand chance nga am yaakaar mbaaru nga dundee yaakaar seet ndax sa gars yi ñeneen ñi drop nañ points but mooy loolu daal I won't be surprised su fekkee ñoom ñoo win seen games okay yeah it will be interesting ñu see naka la fa demee we will see léegi tey this week la games yi and finally jigéen ñi ñoom amuñ games this week so there is no update on the female league front so finally ñu discuss about suñ foreign based players ñu starté suñ boy bi Dembo Dabo am naa ne dañ ko daan over future last season si Gambia football show not so much this season because mi ngi woon Shakhtar Soligos in Belarus he started the season very well he scored in the first 3 games but after that he went off the shadows he was not playing regularly because there was some move issues he wanted to move finally he get the move now he's going to Al Nassr so from Shakhtar and the deal will cost about 1.5 million which is a very expensive deal for the Arabian team and Buba Jallow mi ngi post Dembo Dabo has left FC Shakhtar and joined Al Nassr SC Al Amin on a 3-year contract worth 1.5 million. Dembo, who won both the league and Super Cup, played 53 matches, scored 26 goals, and recorded 13 assists for Shakhtar in a record-breaking season last season. So he had an exceptional season last season. And now finally he get the move. Hopefully he will kick on from there because as we know, human beings, footballers, when it comes to moving, suñu bëggee génna te amuñ move buñ soxlaa daf dee mën a affect gars yi internally si team bi waaye daf dee affect gars yi ñoom seen even mental state bi so I think this is a very good move for him what do you make of it coach waaw comme ni nga ko waxee rek yow danaka laal ngay su ma waxee dama repeat rek xam nga you are just visiting good luck xam nga dem na suma dëkk UAE Dubai it's a very nice country Al Nassr tamit is a very it's a good team tamit xam nga yeah so we wish him all the best. Okay, nice. So next ñu dem si Pa Omar Diop man xaw ma Pa Omar Diop bi nag because musuma ko seetaan mu play but ñu ne mu ngi doon play Talinding United and Real de Banjul then mu dem Sénégal FC Jambar play na Cheikh Jamal tamit that is a team in di Bangladesh and then mu play Struga so this way he played 5 teams so dafa join a new team called FC Nemen in Belarus boobu tam Buba Jallow fala booy moo ko post so Pa Omar Diop ñu go with all the best do you know anything about Pa Omar Diop am naa ko bu baax road 20 bu ñoom jaawanu ñoom Pawma ñoom la kabar waaw he was their striker moom nga ñoom ñaari Pawma nga am Pawma Ba wa Pawma Diop waaw mu na ay Drogba mooy Drogba yeah he was their striker he was their main man he was wearing number 11 though but moom mooy point striker mooy woon point waaw dang de am moom mu point nga am jaawano si right bi Pawma si left bi nga am Bun Sane mooy 10 more than 10 nga am kii ni how to call it Bira nekkoon general of after dem fële Germany am Adama Jaaju am si midfield yeah 61 goals dem na Sénégal sa leading goal scorer Jambar at Jambur waaw Jambur kon yeah Sénégal waaw team Louga bi dina fa leading goal scorer after ma dégg ne demoon na France Macedonia xaw ma Almenia so dëkk yooyu la demoon daal waaw so moom dafa bëgg
he loves scoring goals. Also, sometimes his teammates then got married because he never selfish. But Goal. come on, Yeah, he's a striker la. striker. But So so gisee numbers sami sax you can tell that's what I mean. 61 career goals according to Buba Jallow fala bowe suñu waaji and win na Golden Boot twice and then came na second twice too in Golden Boot race. So 4 seasons to be in and around the Golden Boot, that is a great feat to have. So yeah, ñu ngi ko wish all the best daal in Belarus moom it. So Buba yaakaar naa suñu waaji génn na Belarus Dembo Dabo so moom mi ngi dem Belarus. So yàlla dem follow in the footsteps of sa waaji. Amen. Yeah, and next ñu dem Kajali moom it make na debut tam in South Africa. xam nañ ne méegoon na move bi depuis si season bi I think it was sometime last year or sometime the earlier this year la make move bi, but due to some paperwork and things like that mënu wanna play si team bi, but finally make na debut tam in the team. Kajali Dramé Buba Jallow moo post bi tamit. Kajali Dramé came off the bench in the 56th minute to replace Daniels to make his 2022-23 DStv Premiership League debut at DHL Stadium as the Citizens fall to a 2-0 defeat against den ñaaka nag, but make na debut tam, which is another big step in his career ndax du. Dëgg. Loolu is a good move. It's a good move for him. I nañ ko ndokkeel rek foofu noonu. Man gis naa some short videos bu moo dugal ñu ko fa dugal. Waaw. So comme ni ko waxee we are wishing them all the best. Yeah. And finally Sawaji Bambalai ñoom démb la gaa doon play Momo Duga he started the game actually and then mu score the only goal of the game. So Junobul Foot gaa ngi win seen game bi 1-0 Sawaji Bambalai moo score goal bi. So moom it ngeen def ndam biir Sénégal biir France de moom star la moom. Abdoulaye Sène non moom star la moom wax dëgg na star la. Ñoo xam ne moom star la dëgg. Yeah coach foog naa ne cover and everything ne tey xanaa léegi ma ñëw bàyyi la nga dem daw seetaani sa Manchester United team bi ñu dóor leen dóor yu métti xam naa ne yaa ngi fu mu ne tax yaa ngi seet dañu score nii sax. dégguloo man xam naa waaye mooy loolu daal waaye anyways I think waxtaan bi neex na but time dañ war a consider time bi tamit a little bit, but guys please don't forget to hit that like and subscribe button if you are new around the channel, and please subscribe to the Jollof Football and give us your comments. Like I say, it helps the channel a lot. This is how we can grow. This is how we can move. We want to hear what you think about this channel. We want to, we want you to help us. We want to grow it together. So, bi ñu leen a joxaat beneen jotaay beneen rendezvous next week. So, hopefully, inshallah, dinañ ñëwaat fii next Sunday, and then we have more updates on Gambian football, and hopefully debate bi dem na well. Coach, any final words before you close? Waaw di leen jaajëfal rek di leen comme ni ko Chang waxee rek nañ ci jàpp xam nga, because di moo ngeen jawas di moo ñu gën a mën a grow, di moo ñu gën a mën a sawar, gën a mën a def suñu research mu leen a jox li ngeen soxla. Waaw di leen peace, respect. All right guys, bye be next week. Goodbye.